A limited issued 1008% debenture. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ഡിബഞ്ചറിന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു പെർസെന്റേജ് മെൻഷൻ ചെയ്യും. എത്രയാണോ ഡിബഞ്ചർ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നത്, ദാറ്റ് പെർസെന്റേജ് വിൽ ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡിബഞ്ചർ. ഒക്കെ ഡിബഞ്ചർ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എഴുതും 8%, 10%, 12% എഴുതാറുണ്ട്. ഇതാണ് 8% ഡിബഞ്ചർ ഓഫ് ₹100 each. ഓക്കെ, 100 രൂപയുടെ 1000 ഷെയർ ആണ്, സോറി 1000 ഡിബഞ്ചർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. Then write journal entries when debentures issued at case 1 at par, premium and discount. ആദ്യം നമ്മൾ അറ്റ് പാറിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? മാത്രമല്ല ഇവിടെ അസ്യൂം ദി എമൗണ്ട് ഈസ് കളക്ടഡ് ഇൻ ലംസം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. ഒരുമിച്ചാണ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എത്രയായിരിക്കും? 1000 into 100 is equal to 1 lakh. 1 lakh rupees ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേണൽ എൻട്രി, യെസ് പറഞ്ഞോളൂ, യെസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ്. ഹൗ മച്ച്? 1 lakh ടു ഏത് ഡിബഞ്ചർ? 8% ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, issued at par. Clear ആണോ? Then next one, issued at premium. Issued at premium means issuing at more than its face value, അല്ലേ? ഓക്കെ, പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക്? ഇല്ലേ? എത്രയാ? 20%. 100ന്റെ 20% അധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 120 അല്ലേ? 120. സോ എത്ര വരും? 120 into 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 1,20,000. എത്ര വരും? 1,20,000. So journal entry will be bank account debit. എത്ര വരും? 1,20,000 to 8% debenture. എത്ര പോവും? 1 lakh പോവും. Then the 20,000 will be transferred to, yes, very good, to security premium account. So at a discount, next one at a discount. At a discount means issued at a less than its face value. So journal entry will be bank account debit. How much? 80,000. How much? 10% less. So find out 1 lakh and it's 10%. 10% means 10,000. So less 10% means it will be 90,000. To 8% debenture. How much? Always its face value means 1000 into 100. How much? 1 lakh. So there is a difference of 10,000 on the debit side. This is discount on issue of debenture account debit. Okay, Anna? Clear, Anna? Just write it down.